Good morning, candidates. This is for South Indian Bank interview. Not that I have not posted earlier. I have posted lot of videos about this, and most important among them is the tips for ensuring success in interviews. That is what I have posted. That is really useful. But even then, I thought if some other way of presenting it is there, it may be useful. So I am playing a video for you. Please see. Please listen to that. ആയാലും ശരി, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മത്സര പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ശരി, ഇന്റർവ്യൂ ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു കടമ്പയാണ് എന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും ഇന്റർവ്യൂ രസകരമാണ്, ചലഞ്ചബിൾ ആണ്. ചലഞ്ച് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ അറിവ് മാത്രമല്ല ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർ അളക്കുന്നത്, പകരം നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മൾ ലോകത്തിനെ സമീപിക്കുന്ന രീതി, ഇതൊക്കെ അറിയാനായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. കാരണം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഡിഗ്രി പാസ്സായ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട അറിവ് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ അറിവല്ല പ്രധാനമായി അവിടെ അളക്കുക, പകരം നിങ്ങൾ ഈ ജോലി So you must be able to present yourself nicely. And then you must possess the business etiquette, but also good communication style. Communication style must be അനുയോജ്യനായോ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഈ കമ്പനിക്ക് അനുയോജ്യമാണോ, ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറുമായി യോജിക്കാൻ കഴിയുമോ, നിങ്ങൾ ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ആയ പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അളക്കുമ്പോൾ ആ അളവിന് തക്കതായി നിങ്ങൾക്ക് പാകപ്പെടും. I finally got a job. I was looking for a job since last 2 months. I applied to various jobs. ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കും, കമ്പനിയുടെ ചരിത്രം എന്താണ്, കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ കോർ ഏരിയയിലെ വർക്ക് എന്താണ്, ജോലി കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ജോലിനെ കുറിച്ചൊരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം. 2, നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പനിയിലാണോ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കും. കമ്പനിയുടെ ചരിത്രം എന്താണ്, കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ കോർ ഏരിയയിലെ വർക്ക് എന്താണ്, അവരെന്താണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 3, ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച്. ഈ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാവും, ആ വ്യവസായത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ IT കമ്പനിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഇൻഫോസിസിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ IT ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, അതിന്റെ വളർച്ച എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പഠനം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ഒരു പഠനം നിങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കണം. 1, നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ജോലിനെ കുറിച്ച്, 2, തരുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ച്, 3, ആ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂകളിലും ചോദിച്ചേക്കാവുന്ന ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജോലി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും പൊതുവായി വരുന്ന ചോദ്യം. 4, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും. 5ാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണും. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ ജനറലായ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമായി പൊതുവെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിലും ചോദിച്ചേക്കാവും. This is what is more important. Say that is, they will ask questions relating to your strengths, weaknesses, and why do you want to come to South Indian Bank? What makes you choose banking, like that. தமிழ்ல சொல்றதுனாக்க சவுத் இந்தியன் பேங்க்குக்கு ஏன் வர விரும்புகிறீர்கள், உங்களுடைய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் என்ன, உங்களுடைய வீக்னஸ் என்ன, அப்படிங்கிற லெவலுக்கு நீங்க உங்களை பத்தி சிந்தனை பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் இப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம்.
Now, this is based on a previous video recording. Yeah. Yeah, all this is based on my previous video, tips for interview. From there only, I am showing this to you. Now, let me tell you some more extra points. ഒന്നൊരു 5 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായി പറഞ്ഞിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരം ഒരുക്കങ്ങൾ പഠനവും നടത്തുകയും സെയിം ടൈം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഭാഗത്ത്, ഒരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞോ ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ എത്തി ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. 3, നമ്മൾ അവരോട് ആദ്യമായി ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആകർഷകം ഉണ്ടാകും. വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരമാണ് ചെല്ലുന്നത് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് അത് പറയാനുള്ള പറയുന്ന രീതി, ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ എന്നാണ്. Yeah, you must say wishing them. First impression is the best impression. I've already told you. And even I told you that within the first few seconds, they can decide how many marks are they going to grant you. When that be the case, you try to elucidate, make it a practice to talk nicely, sweetly to the interviewers. You must talk nicely to the interviewers, and hence wish them good morning, good afternoon, and smile. This is very important. I know you will all be having lot of tension in your mind, and amidst that tension you may not be able to smile. But what is required is, see, this is not the only job opportunity you are going to get. You will be getting many more. But what happens is, many of us are not taking steps for preparation. For example, now you are going for banking interview. You must know about South Indian Bank. You must know what is banking. You must know what is deposit. You must know what are advances. You must know what are all the different types of advances. Likewise, everything you must be in a position to know. That is why I gave you Bankers ADDA interview booklet. Again, I am giving you the link for that book. Again, I'm giving you the link for newcomers. Please download that and go through that bankers. Yesterday, I was talking to some guy who was not prepared about banking. How do you expect yourself to be selected if you are not preparing properly? So prepare properly, then only you can be selected for the job. Yeah. So in fact, these points I've already told you in my video on what is that, tips for interviews. Yeah. നാലാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നപ്പോൾ ഒരു ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കും. ആ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തും എന്നത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. വളരെയധികം ഇങ്ങനെ സാറേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ അവർ അത്തരമുള്ള ആളുകളെ പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് എന്നാണ്. Here I will say that in our culture there is no question of any shake hand unless the interviewer gives a shake hand. Otherwise we don't give shake hand. So that is what it is. Okay. ഇത്തരം 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യകമായി മാറും എന്നതാണ്. 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴും. 1, ശരിക്കും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ജോലിയെക്കുറിച്ചും
കമ്പനിയെ കുറിച്ചും ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. 2 ജനറലായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ഒരുങ്ങിപ്പോവുക. 2 കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുക. 3 ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. 4 ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഉത്തരം പറയുക. Yeah, all the answers they are asking, you see, you must be able to tell clearly, to the point, briefly. You should tell it briefly. And remember, whenever you are talking, the next question will be based on the answer you have given. What is the answer you have given? So remember to use only words with which you are comfortable. You must be able to substantiate on them and talk about it. Good. Now I know this candidate has come out with say what is highlight of NBFC's balance sheet. Yeah, I will try to tell you. I will present that I think I can do it here itself. So in fact, yesterday I was covering about one person's interview. Today, let me tell you about some more questions. This individual has got these questions. For example, this individual has asked about self-introduction. Self-introduction, normally I recommend your talk starting from your highest degree, about your college good marks, then about your 12th, 10th, then about your, say, native place, and also then about your strengths, about your family. Then why did you get less marks in intermediate? This candidate was asked, why did you get less marks in the intermediate? Who is the captain of New Zealand cricket team? Who is the captain of West Indies cricket team? What do you know about 1991 crisis in India? See, these sports questions, it may not come for all the people. It will be asked only for those people who are choosing sports as their hobbies. The 1991 crisis, you can tell briefly like this. Mr. P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister and Dr. Manmohan Singh was the Finance Minister. At that time, India did not have even foreign exchange that can be used for only 1 week also. So we were running short of foreign exchange, and in order to get over this crisis, Indian government sent gold to London and sold it and tried to meet the foreign payment obligations. And from that stage, we have been able to improve. Now today we have $610 billion. Today's foreign exchange reserve, today foreign exchange reserve is dollar 610 billion. This much reserves we have got, and this we could do. I will mainly attribute the success to the software industry, like say Infosys, Wipro, TCS, CTS, so many companies, some known, some unknown companies. Their say foreign exchange transactions they have earned through servicing to the foreigners. So that was the 1991 crisis. Now let me tell you about the next question. Next question they asked this candidate was, what do you know about Spanish flu? What do you know about Spanish flu? I don't know why this question came, because now probably they would have talked about corona and then this point must have come. Spanish flu 1918. So
Spanish flu, what we are getting about that is um, Spanish flu. Yeah, let me try to get you something different. How can we avoid getting flu? Of course, that is not required. The question is about foreign Spanish flu. Yeah. There were periodic minor outbreak for 6 months. No. One thing I know about Spanish flu is that it was very dangerous. It took away so many people's lives. Spanish flu 1918 impact. Supposing we search like this, what is the answer we are getting? Spanish flu. How many died during Spanish flu worldwide? It was a global catastrophe. This airborne virus infected every continent, including the Arctic and remote Pacific islands. Yeah, and say it recorded in March 1918 and the last in March 1920. An estimated 500 million people were infected, around one third of the world's population. So, what you can tell about Spanish flu is it happened in the 20th century, first half of the 20th century, 1918 to 1920. It has affected one third of the population. One third of the population. How many died? Nearly 500 million people died. Nearly 500 million people died. How long did the Spanish flu last? 1918, 19 to 20. What was the mortality? Yes, some people say 5 lakhs, some people say 6 lakhs 75,000. Yeah, so this is what the answer for that question, namely about Spanish influenza. It's a type of influenza. Who was the Prime Minister in 1991? I answered already, Mr. P.V. Narasimha Rao from Andhra Pradesh. What is the difference between NBFC and banks? What is the difference between NBFC? NBFC means non-banking finance company. Banks are banking institutions. NBFCs cannot open demand deposit account. They cannot have, say, savings bank account, current account. They can accept fixed deposits. NBFCs can make advances for purchase of vehicles, for lease, for any other, for construction, etc. But they cannot be a part and parcel of the payment system. That means they don't have a credit card, they don't have a debit card, they are not participating in clearing. They are not participating in clearing. So these are the major differences between banks and NBFCs. Banks, of course, they do banking functions. Nowadays, they do other additional functions like canvassing of insurance policies, etc. So this is difference between NBFC and banks. What is Nidhi Yojana? Super question. Good question. First time this question has been asked in an interview. Nidhi Ayojana is nothing but
PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Prime Minister, PM Kisan Yojana. PM Kisan, I will give the install link. Please go through this. According to this scheme, Kisans are being given 2,000 rupees in installments. A year, they are supposed to be given 6,000 rupees or so. Likewise, I think so many installments have been paid. So that way, this Kisan Nidhi Samman Yojana, 8th installment was paid because the Kisans were really struggling, and in order to help them, this scheme was introduced. Nidhi Yojana. In fact, when I heard this first Nidhi Yojana, I thought it may be something to do with local nidhis and all. It's not so. This is about PM Kisan Nidhi Yojana. Kindly go through some government schemes. Next question, where is Obudent College? What does it offer? Why is it famous? I don't know for in which place this question was asked. I don't know what is this Obudent College. Obudent College. Where is Obudent College? I think has the spelling been given wrongly? I don't know. But what is that college? I don't know. Anybody knows what is the correct answer? It may vary. The panel may vary, and sometimes they may have one person from that particular state and two people may be from head office. Or if it is Kerala, all of them will be from Kerala, mostly. It will be mostly same. Supposing interview is in Tamil Nadu, they may have one Tamilian and two Malayalam, say from the head office. Abu Dent College. What is Abu Dent College? Abu Dent College, Life Christian School on campus. Where is it, Abu Dent College? Where is it? Abu Dent College situate where? Abu Dent. Abu Dent. Abundant nahi, Abu Dent. I am not getting anything under Abu Dent. I think it must be in Kerala only. Abu Dent College, Kerala. I will search like this. Is it a law college or which college? I don't know. Yeah, interview in Kerala. For some people, it has started for probationary officer, not for clerical. It's located in Tamil Nadu, Soam's World. Abu Dent College, what are they doing? Do you know? Can you talk Tamil to me? Can you talk Tamil? Please call me in this number and tell me about it. 70924000280. Can you call me, Mr. Soam's World? Interview in Kerala started for probationary officers. For some colleges not started, they have given date 19th July to 23rd July. Soam's World, I have not heard this college. Abu Dent College, Are bhai, Tamil Nadu. I have never heard about this. When I put Abu Dent College, it is giving Abundant College.
I don't know. And they are asking why it is famous. Oh, it's an agri college. Oh,